Всем привет, с вами снова идет Falcon. И сегодня мы моделируем поединок, который пройдет 16 декабря. А именно бой между Дэвидом Морреллом и Сеной Агбеко. Шанс у нас здесь 8/20 против Моррелла. И я думаю, что он идет вперед нокаутом в 7-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подводишь, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым перед нас выжил подсчет Дэвид Моррелл. 9 боев, 9 побед, 8 нокаутов и ни одного положения. А рекорд моделирования 4 боя, 3 победы, 2 нокаутов и 1 ничья, положения нет. А вот его оппонент. Сена, африканский убийца Агбеко. 30 боев, 28 побед, 29 нокаутов и 2 положения. А в моделировании до него дебютный бой. Создатели напомнят вашим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Мимо, оба. Попадает Агбеко. Снова точно Сена. Мимо. Попадает Дэвид. Мимо. Точен Агбеко. Неплохо. Берут больше паузу. Мимо. Точен Агбеко. Мимо. Точно. Снова Сена. Неплохо. Действует претендент. Снова точно Агбеко. Мимо. Неплохо. Перлинч. Мимо. Встречает Моррелла своего визави. Агбеко отвечает. Неплохо. Снова попадает Агбеко. Карлинич. Мимо. Неплохо. Точен Моррелл. Агбеко отвечает. Расумен. Мимо. Неплохо. Точен Агбеко. Расумен. Снова расумен. Мимо. Первый раунд завершен, и он за Агбеко. 10-9. Сена это делает. I just don't get it, Teddy. Well, there's two reasons usually. One is he's not in shape.
In this case, I think he's in shape. He doesn't want to throw. I know that boggles your mind too. What do you mean he doesn't want to throw? You're thinking to yourself, he's a fighter. He's in the ring. He knows that he has to throw punches. But if he throws punches, he also has to put himself in a position where the guy's going to throw back. That means he has to take more chances. And some guys would rather not take those chances. И у нас второй раунд. Размен. Размен. Точен Агбеко. Размен. Неплохо. Точно того. Агбеко крыльнич. Отвечает Дэвид. Попадает Агбеко. Крыльнич. Попадает чемпион. Размен. Попадает Агбеко. Размен. Мимо. Размен. Мимо. Размен. Неплохо. Размен. Точен чемпион. Пятиднёв попадает по блоку. Неплохо. Мимо. Апперкот. Мимо. Размен. Мимо. Точен чемпион. Размен. Мимо. Точен претендент. Мимо. Точен снова Агбеко. Размен. И второй раунд минимально за чемпиона. Все становится раундом 19-19. Yeah, I noticed that he's starting to land that uppercut a little bit. The only thing that I wouldn't be satisfied with what he did the last round. I would just look forward for confidence to do more as sort of a good roadmap to maybe even get a knockout victory here. Put something on top of those uppercuts. You know the uppercut's landing. Now put something up top. 3 or 4 punches. И у нас третий раунд. Точен чемпион. Мимо. Неплохо. Попадает Агбеко. Мимо. Апперкот. Мимо. Точен Агбеко. Моррелл отвечает. Точен и Агбеко. Берут боксеру паузу. Встречает чемпион своего визави.
Размен. Мимо. Точен Агбеко. Моррелл отвечает. Мимо. Апперкот. Мимо. Точен Дэвид. Мимо. Размен. Мимо. Мимо. Помахивается Агбеко. Мимо. Точен Сена. Дэвид отвечает. Мимо. Мимо. Размен. Мимо. Мимо. Апперкот. Снова точен Моррелл. Размен. Мимо. Неплохо. Точен чемпион. И третий раунд за Дэвидом. 29-28. Чемпион лидирует. You're looking good. Keep that up. Keep those hands moving. Не всаживается 29-28 в пользу Агбеко. И у нас раунд номер 4. Слугует претендент. Мимо. Мимо. Размен. Мимо. Точен претендент. Мимо. Попадает чемпион. Кэдлинч. Неплохо. Снова точен Дэвид. Помахивается Агбеко. Мимо. Неплохо. Точен чемпион. Мимо. Мимо. Попадает чемпион. Точен претендент. Снова точен чемпион, претендент отвечает. Точен Дэвид. Размен. Кэдлинч. Неплохо.
Восьмин. Back at him with a left hand. Мимо. Попадает чемпион, претендент помахивает. Неплохо. Мимо. Восьмин. Punching with the right. Точен Дэвид. Мимо. Blocks that punch. И четвертый раунд за чемпионом. 39-37. Дэвид впереди. It's a round in which, boy, he really just dominated his opponent. Teddy, he's got to think things could be coming to a sensational ending for him when he gets off the stool here. Well, he's showing that to you right now. I'm looking at him right now, and he's starting to get up. There's a couple seconds left. There's probably 5 seconds left before he has to get up, and he's getting up early. That shows you right what you're talking about. He's chomping at the bit. He's confident. We have to pull ahead this round, okay? I need more than one punch now. More than one. Okay. И у нас пятый раунд. Another round in a fight. Мимо. Been very entertaining, but I wouldn't want to Точен be a judge. Агбеко. One of those fights that could go either way. Дэвид отвечает. Well, his opponent is opening up and coming forward, so I would think there are some opportunities that exist. Yeah, I think some counter-punching opportunities. Opportunities not on the front end, but on the back end. Мимо. Моррелл достает. Апперкот. Точен чемпион. Претендент отвечает. Восьмин. Hey, hey! Let's go! That's a Восьмин. shot, banking away those body shots with the left hand. Мимо. Solid right by Buster. You're doing great. Scores with Точен the upper Агбеко. Керлинч. just grabbing onto his opponent. Come on. Точен Дэвид. Still plenty of time to work here in round number 5. Minute and a half to go. Мимо. Go get him! Апперкот. Super Неплохо. hook by Mamba. Довольно быстро пауза. Worked out really well, throwing off the right hand Восьмин. and tag like that. Точен чемпион. Неплохо. Претендент достает. Снова попадает Агбеко. Чемпион опережает. Претендент точен. Неплохо. Восьмин. Now he gives a left. Точен Агбеко. Good defense, just covering up down low. Coming to the end Мимо. of round number 5, last 10 seconds. Точен Сена. Good block by Buster. И пятый раунд за претендента. 48-47. Чемпион ведет. Gives us a chance to look at the fight overall, because I think now that what you have is a good, really strong, evenly matched fight that he's up on. Yeah, I think so, but he shouldn't think that. You know, it's okay for us to think that, and his trainer, more importantly, shouldn't let him think that. He should tell him, this is where a little psychology 101 might come in. You know, I don't say you tell him you're behind, but you say, hey, it's a dead even fight. Win the rest of these rounds.
И у нас 6-й раунд. Точно Моррелл клинчует Агбеко. Неплохо. Мимо. Точен Дэвид. Попадает Моррелл и потрясен Агбеко. Спускается в клинче претендент. Мимо. Лосмен. Мимо. Точен Агбеко, Кэрлинич. Мимо. Мимо. Точен Дэвид. Лосмен. Yeah, you know, it makes me think about that legendary story about the old great Willie Pep, the Will of the Wisp. There was a legend that he actually won around without throwing a punch, just by making his opponent miss, just by ring generalship. Попадает Агбеко. Неплохо. Мимо. Чемпион точен. Мимо. Попадает Дэвид. Попадает Моррелл. Мимо. Точно снова чемпион. Неплохо. Точно Дэвид. Мимо. И 6-й раунд за чемпионом. После первой половины боя Моррелл впереди со счетом 58-56. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. And it's not going to be able to change now. There's no way of all of a sudden in mid-fight being able to go to a defensive fight or a different strategy. What you see is what you get, and you're going to get it the rest of the night. Nice work. I want you to go downstairs and up. И у нас 7-й раунд. Точен Агбеко. Неплохо. Лосмен. Мимо. Тоже удал, и это нокдаун, дамы и господа. Смотрим, как это было. Первый нокдаун в поединке. Агбеко встает, и бой продолжается. Мимо.
Мимо. Точен Дэвид. Мимо. Тоже дал от Агбеко. Моррелл отвечает. Вел большую паузу. Кэллинч. Осмен. Точен чемпион. Кэллинч. Мимо. Агбеко точен. Мимо. 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 Помахивается чемпион. Точен Дэвид. Неплохо. Мимо. Апперкот. Мимо. Точен Дэвид. Мимо. И седьмой раунд за чемпионом плюс нокдаун. 68-64 Моррелл впереди. Listen, you need to move your head more, side to side, okay? I want to see that head. Не сразу счет 67-64 в пользу Дэвида. И у нас восьмой раунд. Кэллинч. Мимо. Точен Дэвид. Осмен. Мимо. Вел больше паузу. Точен Дэвид. You want to see if he looks like he's okay, but at the same time, keep in mind that he might be trying to con you. You know you hurt him, so put that pressure on, but do it smart. Мимо. Моррелл точен. Мимо. Точен Дэвид. Точен Моррелл. Агбеко отвечает. Мимо. Мимо. Точен Агбеко. Мимо. Попадает Дэвид. Осмен. Мимо. Точно снова Дэвид. Мимо. Мимо.
He was knocked down earlier. Точно, Дэвид. Trainers would say, hey, they pat him on the back. They say, there you go, kid. You know, stay with your identity. Just make sure that you Мимо. a couple little things you need to correct. Buster's putting on a show here, defensively putting on a show. And it's helping his offense because, you know, he's creating Точно, holes, Агбеко. creating opportunities, holes that he's filling as he makes his opponent miss. Мимо. Попадает Дэвид. Мимо. Оба. Clock counting down here in round number 8. Мимо. 10 seconds to go. 1, 2, 1, 2. И 8-й раунд за чемпионом. 7-8, Дэвид лидирует. Knowing he's coming off of a good solid effort in that last round and likely is up in a close fight. Well, you know, sometimes I'm not sure what to tell a guy, but I know what not to tell him. I wouldn't tell him he's up. I wouldn't tell him to let up. That's one thing for sure. I tell him, keep doing the same things you're doing. Stay right with it. This is a wipeout. You're winning this fight. Estás ganando. Just keep doing what you're doing and you got this. Just keep doing what you're doing. He's done. He's done. I want you to double up that. И у нас раунд номер 9. Мимо. Very, very even, closely contested bout throughout. Мимо. Точно, Дэвид. A nice block by Buster. Buster's in a good rhythm defensively. Расмеян. What is that, a credit to his ability to anticipate? You know, also it's the teaching. Let's give the trainers credit. Of course, that's Мимо. background Оба. damages credit, but he learns how to get away from punches. This is technique that was taught to him. Берут большую паузу. Мимо бьет Агбеко. Неплохо. Точно, Дэвид. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. Снова попадает чемпион. Агбеко отвечает. Мимо. Мимо. Расмен. As well as he takes, you saw it on that exchange. Мимо. Halfway through the 9th round. Мимо. Точно, Агбеко. Just enough to be out of danger, but still close enough to then land the counterpunch. Well, that's what happens when you have that kind of experience. You're calm enough to know that Расмен. know where the beginning of the punch and the end of the punch is. Берут большую паузу. Мимо. Мимо. Точно, Дэвид. Good defensive skill with the block by Black Mamba. Мимо. Мимо. He's got to be really careful there, Teddy. I mean, he's leaving himself wide open. And what's going to happen next? Точно, Агбеко Моррелл отвечает. Paid for anything yet, but that will be coming before you know it. Неплохо. 10 clicks of the talk. Точно, Дэвид. Мимо. Моррелл попадает. И 9-й раунд за чемпионом. 88-82. Дэвид впереди. Where there's just bad intentions, the fight that just doesn't have the feel of a fight that's going to be a decision win for somebody. Looks like somebody's going to get stopped. Right from the beginning, they've been fighting with desperation. Like going the decision, as you just touched on, has not been in their minds at all. Don't waste your punches out there. Be smart or you're going to tire yourself out.
И у нас 10-й раунд. Ласмен. Точен Агбеко. Мимо. Попадает Дэвид. Мимо. Дэвид точен. Апперкот. Кэрлинч. Well, he can get frustrated a little bit, and hey, he might not win the fight. It can have that kind of effect. Is that effective enough? Ласмен. Мимо. Дэвид точен. Видно, что устал претендент. Мимо. Кэрлинч. Мимо. 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 Помахивается Агбеко. Ласмен. Снова ласмен. Неплохо. Мимо. Попадает Дэвид. Мимо. Мимо. Помахивается Агбеко. Моррелл точен. Мимо. Дэвид попадает. Снова точен Моррелл. Мимо. Неплохо. Точен Агбеко. Ласмен. И 10-й раунд также за чемпионом. 98-91 Моррелл лидирует, а нас ждут чемпионские раунды. This is your fight. Keep it up. Keep scoring points. Keep throwing punches. It's almost done. You had him that round. You're in control. Next round. А у Нельсона счет 97-88 в пользу чемпиона. И у нас раунд номер 11. Неплохо. Точен Дэвид. Мимо. Оба. Точен Моррелл. Мимо. Мимо. Ласмен. Ласмен. Точно, Дэвид. Trying to get his opponent to walk in where he can make a miss and bang, spring it on him. Мимо.
Попадает Агбеко. Мимо. Halfway through this 11th round. Мимо. Точно Агбеко. Лосмен. Лосмен. Мимо. Точно Дэвид. Попадает Моррелл. Мимо. Точно Дэвид. Агбеко отвечает. Снова попадает Дэвид. Мимо. Лосмен. Мимо. Дэвид точен. Агбеко помахивается. Мимо. Оба. И 11 раунд за Дэвидом. 180-100. Моррелл впереди перед финальным раундом. Well, first of all, you said a key word there. You said you can just see. Well, his opponent can see it. So he's not going to slow down. His opponent now is going to come out even faster. So if you're the trainer, the first thing you say is, hey, take a deep breath, get yourself together. Don't let this guy know you're tired. You're not tired. И у нас заключительный раунд. Лосмен. Точен Дэвид. Агбеко отвечает. Лосмен. Мимо. Мимо. Неплохо. And that can be very discouraging to the guy who's throwing him because he's working, but he's so frustrated, a little concerned that he's not doing damage, as you said. Мимо. Мимо. Точно Дэвид. Мимо. Мимо. Помахивается Агбеко. Мимо. Мимо. Точно Дэвид. Снова попадает Моррелл. Неплохо. Лосмен. Снова Лосмен. Мимо. Мимо. Точен Дэвид. Мимо. Попадает Моррелл. Агбеко отвечает. Лосмен.
Неплохо. Попадает Дэвид. Кэрлинч. Last 10 seconds of the fight. Восьмин. Мимо. 118-109 Моррелл. Ждем судейское решение. You don't have to be a calculus major to score this one. Just put those 10 nines together. And our ring announcer is standing by with the official decision. И победу судейским решением одерживает Дэвид Моррелл. Агбеко негодует. That's a well-earned victory by Buster. 117-105 все судьи. Агбеко дает первый, второй и пятый раунды. Основные за Морреллом, причем с 6 по 11, 10 и 8, хотя нокдаун был только в 7 раунде. Создавайте, обратимся к статистике поединка. Моррелл попал 252 удара из 584, Агбеко 284 из 724, по нокдаунам 1-0. У Дэвида 77 из 244 в голову, 175 из 340 в корпус и свыше 63 из 154. У Сены 103 из 406 в голову, 180 из 418 в корпус и свыше 34 из 355. По раундам. Первый 21-25, силовые 2-10. Второй 25-34, силовые 9-17. Третий 24-29, силовые 9-12. Четвертый 24-21, силовые 7-12. Пятый 19-38, силовые 3-20. Шестой 22-18, силовые 9-12. Седьмой 18-16, силовые 24, нокдауны 1-0. Восьмой 16-13, силовые 6-5. Девятый 15-19, силовые 3-9. Десятый 27-24, силовые 6-12. 11, 21-24, силовые 5-13. И финальный 20-24, силовые 2-7. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок. А с вами был Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.